وإلقاء محاضرة بعنوان نقوش القبور النبطية لشمال غرب المملكة العربية السعودية، بعض جوانب نقوش مدائن صالح والثقافة النبطية. First of all, I would like to express my sincere thanks and appreciations to the President of King Khalid University, Professor Salih Al-Sulami, for giving us this valuable opportunity to invite Professor John F. Healey, Emeritus Professor, Manchester University, UK, to give a lecture entitled The Nabataeans' Tomb Inscriptions of Northwest Saudi Arabia, Some Aspects of the Madain Salih Inscriptions and Nabataean Culture. كما نتقدم بالشكر الجزيل إلى سعادة عميد كلية العلوم الإنسانية الأستاذ الدكتور يحيى بن عبد الله الشريف، الذي يقف دائما مع نجاحات الكلية العلمية والعملية، وكذلك الشكر موصول إلى سعادة رئيس قسم التاريخ الأستاذ الدكتور سعيد بن مشبب القحطاني وأعضاء القسم. ولا يفوتنا أيضا أن نتقدم بالشكر الجزيل والإرفان للحضور الكريم. I also extend my grateful appreciation to the Dean of the Faculty of Humanities, Professor Yahya al-Sharif, who has been always the backbone of faculty's continuous successes. I also thank the head of the History Department, Professor Saeed Al-Qahtani, and the whole staff of History Department. I also extend sincere thanks and appreciations to the honorable audiences. الحجر والمعروفة باسم مدائن صالح موقع أثري قديم في شمال غرب المملكة العربية السعودية. عاشت القبائل فيها منذ الألفية الأولى قبل الميلاد، ومع ذلك فإن الموقع يشتهر في الغالب بآثاره النبطية الرائعة التي يعود تاريخها إلى القرن الأول قبل الميلاد. جاء الأنباط واستقروا في مدائن صالح وطوروا المدينة وتركوا مقابرهم وراءهم، ومن خلال الاطلاع على النقوش الموجودة فيها فإنها تشير إلى أن هذا الجزء من المملكة العربية السعودية كان نقطة مهمة للقوافل المارة منها، وبالتحديد الإغريق والرومان وأهل عمان واليمن وغيرهم، لذا اعتاد الجميع المرور منها بأمان. وقد كان الأنباط بحكم موقع مملكتهم يمثلون رابطا بين شبه الجزيرة العربية وعالم البحر الأبيض المتوسط، لذلك فإن هندستهم المعمارية تحمل بصمة يونانية ورومانية ومصرية، ويمكننا أن نرى حجم علاقتهم بالرومان من خلال الأعمدة والنسور، وكذلك مع الإغريق بأشكال المثلثات، إضافة إلى المصريين وبقية جيرانهم في كل مكان. في الواقع كان الأنباط هنا في المملكة العربية السعودية وكانوا شعوبا ذوي اتصال ببقية العالم. Hegra, best known as Madain Salih, is an ancient archaeological site in the northwest of Saudi Arabia. Tribes lived there since the first millennium BC. However, the site is mostly famous for its impressive Nabataean ruins dating back to the 1st century BC. The Nabataeans came and settled at Hegra and developed the city and then left their necropolises behind. Inscriptions show that this part of Saudi Arabia was a very important point for caravans passing by the area. In particular, the Greeks, the Romans, the people of Oman, Yemen, and others. The Nabataeans, thanks to the location of their kingdom, were the link between the Arabian Peninsula and the Mediterranean world. So their architecture bears a significant Greco-Roman and Egyptian imprint. We can see how big was their relationships with the Romans through the columns and the eagles, and how great was their relationships with the Greeks, which clearly appears in the triangle shapes, as well as their relations with the Egyptians and other neighboring countries. In fact, the Nabataean, we're here in Saudi Arabia,
but they were a well-known people in the globe. بهذه المناسبة سعادة رئيس قسم التاريخ الأستاذ الدكتور سعيد القحطاني يقدم كلمة، فليتفضل مشكورا. Now I invite the head of the History Department, Professor Said Al-Qahtani, to give a speech. Professor Said, here is the mic. Thank you very much. بسم الله الرحمن الرحيم، وأسعد الله مساءكم جميعا بكل خير. بادئ ذي بدء، يسعدني أن أرحب بكم جميعا، وحضوركم يجعلنا سعداء للغاية. كما أنه من دواعي سرورنا أن نقدم لكم هذا المساء سعادة البروفيسور جون فرانسيس هيلي، العالم والباحث البريطاني الشهير، وهو باحث مخضرم لديه شغف بالشرق، وخاصة منطقة الشرق الأدنى القديم وحضارتها. السيدات والسادة الكرام، اسمحوا لي أن أؤكد لكم أن اهتمامات البروفيسور جون هيلي لمنطقة الشرق الأدنى تركزت في موضوعين مهمين. أولاً، اهتمامه بمنطقة أوغرات رأس الشمراء، فقد أنتج البروفيسور جون هيلي العديد من المؤلفات والأبحاث والكتب في هذا المجال تصل إلى أكثر من 23 دراسة وبحث، جميعها تناولت تاريخ أوغرات والتي ورد ذكرها في العهد القديم، وجاء التناول شمولياً في هذا الشأن، فتناول الحياة السياسية والدينية واللغوية والأدبية، فضلاً عن علاقات أوغرات الخارجية. أما الموضوع الثاني وهو حديث هذه الليلة، فكان على الأنباط، والذي شغل حيزاً كبيراً من تفكيره واهتماماته، وقد كتب عن تاريخ هذا الشعب والديانة النبطية، وعن الأنباط ومدائن صالح، ثم عن اللغة والكتابة النبطية والقانون النبطي. الحضور الكرام، أود أن أعلمكم أنه كان لي الشرف التعلم على أيدي هذا العالم الجليل سعادة البروفيسور جون فرانسيس هيلي بجامعة مانشستر، وذلك أثناء دراستي لمرحلة الماجستير. سعادة البروفيسور جون هيلي، إنك لم تعلمني فقط ما هو جيد في الحياة، ولكنك ألهمتني لأقوم بكل ما هو طيب في هذه الحياة. أستاذي، أنت معلم عظيم وعاشق للعرب، وإنسان بما تعنيه الكلمة. جزيل الشكر لك لمساهمتك في بناء حياتي العلمية على نحو أفضل. يطيب لي في النهاية أن أقدم كل الشكر والتقدير والعرفان لجامعة الملك خالد، ممثلة في سعادة مدير الجامعة البروفيسور صالح بن رجال الله السلمي، ولعميد الكلية ولعميد كلية العلوم الإنسانية بالجامعة البروفيسور يحيى بن عبد الله الشريف، وكذلك لقسم التاريخ بكافة منسوبيه أعضاء هيئة التدريس وطلاب. لكم مني كل الشكر والتقدير، وأيضا للحضور الشكر والتقدير، وشكرا لكم. شكرا سعادة الدكتور على هذه الكلمة الضافية. ضيفنا المتحدث لهذه الليلة البروفيسور الفخري جون هيلي، كان أستاذا للدراسات السامية في جامعة مانشستر حتى عام 2013، وكان رئيسا لقسم دراسات الشرق الأوسط في جامعة مانشستر لفترتين. Tonight, our guest speaker is Emeritus Professor John Healey, Professor of Semitic Studies in the University of Manchester until 2013. He was twice head of the Department of Middle Eastern Studies in Manchester. تلقى تعليمه الجامعي لمرحلتي البكالوريوس والماجستير في جامعة دبلن إيرلندا، ثم حصل على الدكتوراه من كلية الدراسات والأفريقية جامعة لندن عام 1977 للميلاد. قام بالتدريس في جامعتي كارديف ودورم قبل الانتقال إلى جامعة مانشستر في عام 1989 للميلاد. شغل مناصب كأستاذ زائر أو باحث في جامعة أكسفورد وجامعة مالطا وجامعة سالزبورغ النمسا. كان لسنوات عديدة محرراً رئيسياً لمجلة الدراسات السامية، كما عمل في عدة مجلات علمية كمستشار أو عضو هيئة التحرير، وهو زميل الأكاديمية البريطانية.
He received his undergraduate and master's education at the University College Dublin, Ireland, and then obtained his PhD from the School of Oriental and African Studies, University of London in 1977. He taught at the University of Cardiff and Durham before moving to Manchester in 1989. He has held positions as a visiting professor at the University of Oxford, the University of Malta, and the University of Salzburg, Austria. He was for many years the chief editor of the Journal of Semitic Studies and has served on the editorial and advisory boards of several other journals. He's a fellow of the British Academy. وليس آخراً، نتوجه بجزيل الشكر والعرفان إلى سعادة الدكتور سعيد الصرف، أستاذ الترجمة بكلية اللغات والترجمة، لتقبله وموافقته على ترجمة المحاضرة إلى اللغة العربية. We are glad to give the mic to Professor Heiley, but before doing so, we would like to thank Dr. Saeed Al-Sirf, translation professor at the Faculty of Languages and Translation, for his willingness to translate tonight's lecture into Arabic. الكلمة الآن للأستاذ الدكتور هيلي، فليتفضل مشكورا. Professor Heiley, here is the mic. Thank you very much. Thank you. Could I begin by thanking King Khalid University and its president for inviting me to give this lecture, and specifically the Dean of the Humanities Faculty, Professor Yahya Sharif, and the Vice Dean for Academic Affairs, Dr. Abdulaziz Abu Dahish, an old friend of mine. في البداية اسمحوا لي أن أتقدم بالشكر لجامعة الملك خالد ممثلة في عميد الكلية البروفيسور يحيى الشريف ووكيل الكلية للشؤون الأكاديمية الدكتور عبد العزيز أبو داهش وهو صديق قديم. I also take the opportunity to send to all my friends and colleagues in Saudi Arabia my best wishes on the occasion of the Saudi National Day later in this week. وكذلك فرصة لشكر جميع أصدقائي في المملكة العربية السعودية وتهنئتهم باليوم الوطني الذي يحل في آخر هذا الأسبوع. So my introduction, I will begin with an introduction. In any talk like this, I have to balance the fact that many listeners will know little or nothing about the Nabateans with the needs of other listeners, scholars, including many Saudi and Jordanian scholars who know more about the Nabateans than I do, especially the archaeological aspects. في البداية في هذا الحديث سأتوجه بالحديث بشكل متوازن عن حقيقة أن أغلب المستمعين أو بعض المستمعين ليس لديهم الدراية الكافية بالنبطيين، مع الحاجة إلى توجيه كلامي إلى العلماء بما فيهم كذلك العلماء من المملكة العربية السعودية ومن الأردن، والذين يعلمون عن النبطيين أو الأنباط أكثر مما أفعل بالذات في الجوانب الأثرية. I am not an archaeologist. I must say. In fact, my first involvement with Madain Salih in 1985 arose from my expertise in inscriptions, and my interest in the inscriptions of Madain Salih and other Nabatean sites has been a major part of my research since that time. في الحقيقة أنا لست عالم آثار، وكذلك يجب أن أعتمد على ما يقولونه العلماء الآثار. في الحقيقة المواجهة الأولى التي كانت مع مدائن صالح كانت في عام 1985، وهذه بدأت خبرتي مع النقوش وهوايتي في تتبع النقوش في مدائن صالح وبعض المواقع النبطيين، وهي أصبحت جزء كبير جدا من بحثي من ذلك الوقت.
one of my main reasons, I'm trying to change this slide and it's not working. Oh, okay. One of the main reasons for my interest in the Nabatean inscriptions and in other contemporary peoples on the fringe of the Roman Empire, such as the people of Palmyra, Tadmor in Syria, and Edessa, Urhoy in Turkey, is that they represent what I call the native voice. What I mean, sorry, yes, go. It's all right. I just want to grasp. Okay, please. أحد أهم الأسباب التي أثارت اهتمامي بالنقوش النبطيين وبعض الناس الذين كانوا يعاصرون النبطيين في على حواف الإمبراطورية الرومانية مثل البالميرا، الناس البالميرا هذا اللي كانوا يعيشون في تدمر في سوريا والإيديسي في روهوي في تركيا. Yes. What I mean by this title, Native Voices, is that in the context of the Roman Empire, we can rarely hear the voices of the people who were conquered and ruled by the Romans. Almost none of their voices in the western part of the empire, apart from North Africa around Carthage in Tunisia, can be heard. أحد الأسباب الرئيسية التي دعتني إلى دراسة هذا الموضوع هو أننا لا نسمع أصوات البشر أو القوم الذين عاشوا قبل الاحتلال الأوروبي للقارة، ولا يوجد يعني في الغالب إلا بعض الأماكن في شمال أفريقيا مثل كارثاج في تونسيا في تونس. يعني في أغلب الأحوال بعيداً عن جوديا نحن فقط نعتمد على النقوش للأصوات البسيطة التي نسمعها. So you'll see on this slide a sort of very summary version of this. We have Jewish Aramaic, Palmyrene Aramaic inscriptions, Edessan Aramaic, that's from southern Turkey, which that dialect of Aramaic was later called Syriac and used by the Christians of that area. And then Nabatean Aramaic. Also, at the bottom of the page there, note that there are the useful information coming from the Sapphitic and similar inscriptions in North Arabia. ولهذا لم نتحدث أو سترى في هذه العرض وهذه الليلة أننا نتحدث عن الأراميين في شمال سوريا والأراميين في الأردن وبعض الأجزاء من الوطن العربي والتي نحاول أن نجد لها رابط مع النبطيين أو مملكة النبطيين. So I'm going to now just give you an outline of my talk when it comes on the screen. There is a delay in. It's now going That's to. all right. Well, yeah. So there is now an outline of my presentation. This is what I will talk about. Yeah. So first of all, a short history of the Nabatean kingdom. I won't go into enormous detail, but a short history. Secondly, I'll talk about the Nabatean Aramaic inscriptions, starting with a bit from the 19th century, and then going on to say something about the script and the language. And then thirdly, I'll talk about the Madain Salih tomb inscriptions, especially about their legal character and about Nabatean religion. هذه الليلة سيكون معظم الحديث عن ما يلي. أولاً سأتحدث عن مختصر عن تاريخ مملكة النبطيين، ثم ثانياً سأتحدث عن النقوش النبطية الآرامية والدراسات التي تمت حولها في منتصف القرن التاسع عشر، بما في ذلك بعض النقاش حول المخطوطات التي تدل على نقوش الآراميين في ذلك الوقت، وثانياً اللغة فيما يخص
اللهجات الآرامية التي كانت تستخدم. وثالثا سأتحدث عن مدائن صالح، عن المقابر في مدائن صالح، النقوش التي على المقابر والتي نعتبرها يعني شيء مهم. وسنتحدث بالذات عن legal character of the text اللي هو المقارنة بين ما بقي من النبطيين وما ذهب منهم. So we begin with a map. I know that everybody is aware of where these important places are, but Petra, which was the center of the Nabatean kingdom, is in southern Jordan. You know where Madain Salih is. The other places which I have mentioned so far include Palmyra, which is in the Syrian desert, halfway between the Mediterranean and the Euphrates, and Edessa in southern Turkey. These are interesting because they have produced a lot of inscriptions, these places, from the Roman period. هذه الليلة سأبدأ بالحديث عن خريطة تحتوي كذلك يعني وتحتوي أمور أخرى. الخريطة كانت ستتحدث عن مملكة النبطيين والتي كان محورها الرئيسي في البتراء في الأردن، لكن هذه المملكة انتشرت إلى جنوب سوريا وإلى سيناء وإلى ما يعرف الآن بشمال المملكة العربية السعودية. النبطيين أو موقع النبطيين في مدائن صالح هو واحد من أفضل الأماكن التاريخية التي حفظت النقوش في شمال المملكة العربية السعودية. Of course, much of the exploration of Nabatea dates back to the second half of the 19th century. Early travelers were often in that period looking for connections with the Bible. Travelers from Europe were traveling to the Near East because they were interested in the Bible. And this led to many misunderstandings, which were then corrected by serious scholars. And I'd like particularly to note the work of Julius Euting, who copied inscriptions and published inscriptions from Petra, Sinai, and Arabia. في الحقيقة أن أغلب المعلومات التي كانت عن النبطيين في منتصف القرن التاسع عشر كانت بواسطة المسافرين أو الرحال الذين كانوا يربطون كل المعلومات التي يرونها بما يوجد في الإنجيل في البايبل، ولهذا كان هناك أخطاء كثيرة جدا في هذا المجال. ولكن في في آخر القرن التاسع عشر جوليوس أوتينغ هذا الرجل قام بجمع أو استنساخ النقوش في البتراء في المملكة العربية السعودية. He made a big contribution, but of course, archaeological work at the Nabatean sites, including Madain Salih, has continued down to the present times. So much is known about Madain Salih, though much is still to be discovered. لقد قدم هذا الرجل اللي هو جوليوس أوتينغ قدم جهدا كبيرا في جمع الأمور التي في مدائن صالح. ومع أننا نقول أن الكثير من مدائن صالح اكتشف ودرس، إلا أننا نقول أن هناك لا يزال هناك في مدائن صالح الكثير من النقوش النبطية التي لا تزال تحتاج إلى دراسة. So what do we know about the Nabateans in general and their inscriptions? ولهذا ما الذي نعرفه عن النبطيين بشكل عام ونقوشهم؟ In order to follow the thread of Nabatean history, we have to rely on non-Nabatean sources, since Nabatean accounts of their own history do not survive. I believe, though I'm not sure, that such accounts existed in ancient times. They would probably have explained to us the origins and rise to power of the Nabatean dynasty. ولهذا إذا أردنا أن نعرف نريد أن ندرس تاريخ النبطيين
يجب أن نعتمد على التاريخ المقدم من غير النبطيين، لأن تاريخ النبطيين لم يستمر. يقول الدكتور هيلي: أنا أعتقد أن الكثير من التاريخ الذي كتب عن النبطيين لا يزال موجوداً، وأنه سوف يعطينا صورة واضحة عن المنشأ والنمو لتاريخ مملكة النبطيين. So there might have been some kind of national story or foundation myth of the kind that we know from the Hebrew Bible. Such a national story might have told us that the Nabateans migrated to Petra region from somewhere else. Or it might have explained how a ruling elite came to power, possibly under the protection of the national god Dushara. ولهذا نستطيع أن نقول أن هناك قصة وطنية أو هناك أسطورة تقول أو تحكي أن هذا النوع طبعا هذه القصة جاءت من الهيبرو بايبل، من التوراة العبرية. هذه القصة تقول أو تخبرنا أن النبطيين هاجروا من بترا، من منطقة البتراء، أو من مكان آخر، أو أنه القصة هذه تخبرنا أن بعض الناس القياديين جاءوا إلى السلطة، وقد يكون جاءوا إلى السلطة بحماية من الدوشرا، وهو الأب الروحي أو الإله الوطني. But unfortunately, we do not have such sources. And it's not very likely that such sources will come to light in the future, though surviving papyri in Nabatean and in Greek from the Nabatean kingdom do give us some hope that maybe something will be found in the future. ولكن نحن لا نمتلك هذه المصادر بشكل حقيقي التي تخبرنا عن أصل مملكة النبطيين، لكن في المستقبل من الممكن في المستقبل أن تأتي بعض هذه الحقائق إلى النور في المستقبل، مع العلم أنه البابارية الذي لا يزال يعيش من مملكة البابارية في النبطيين واليونانيين القدماء تعطينا بعض الأمل أن نعرف من هم النبطيين وكيف جاءوا. So we have to look to Roman sources which mention the Nabateans, just as they mention details about, for example, the Romans mentioned details about the people of Britain. The Romans were very interested in ethnography. They liked to know the details of the way of life of conquered peoples they came into contact with. So they mention details which help us to follow the thread of history. ولهذا يجب علينا أن ننظر إلى المصادر الرومانية والتي ذكرت النبطيين. هم فقط ذكروا معلومات مفصلة عن النبطيين والذين سكنوا القارة البريطانية أو الجزيرة البريطانية من أقدم العصور. الرومانيين كانوا متلهفين أو شغوفين بعلم الإنسانيات. هم كانوا يحبون أن يعرفوا كل شيء عن من جاءوا، يعني الناس الذين جاء الاحتلال عليهم، يحبون أن يعرفوا عن هؤلاء الناس الذين كانوا ساكنين في هذه الجزيرة. ذكروا بعض التفاصيل القوية جدا والتي تساعدنا أن نتتبع هذا الخيط من التاريخ للأمة النبطية. The problem, of course, is that the Romans were not neutral observers, nor were they historians in our modern sense. They tended to write about conquered peoples, showing more interest in exotic details rather than in everyday life. And they often treated the natives as being inferior to themselves. والمشكلة بالطبع أن الرومانيين ما كانوا مشاهدين حياديين، ولا كذلك لم يكونوا مؤرخين تاريخيين بالمعنى الحديث للكلمة، إنما
كانوا يكتبون عن مشاكل أو عن الناس الذين احتلوا أو الناس الذين استعمروهم، ويبينون رغبتهم في بعض التفاصيل الغريبة الدقيقة في حياتهم اليومية. لقد كانوا كذلك يعاملون الناس المحليين الذين احتلوهم بنوع من التفوق عليهم وينظرون إليهم بدونية. So there are a number of literary sources, mostly in Greek, written by Roman authors, who go into some detail about the Nabateans. And these authors provide us with some important historical information. We can combine these Roman sources, they're the ones which are on the screen now. We can combine these Roman sources, including Josephus, an author who had extensive local knowledge since he was a Romanized Judean, with the very important evidence provided by Nabatean inscriptions and coins, and of course, the archaeological evidence. هناك الحقيقة العديد من الكتاب الذين عملوا على يعني إظهار مملكة النبطيين، وطبعا هذه الكتابات كانت باليونانية. ذكروا بعض التفاصيل عن الأنباط في كتاباتهم، وذكروا بعض المعلومات التاريخية المهمة جدا، ونستطيع أن نربط بين هذه المعلومات الرومانية من المصادر الرومانية مثل جوزيف including جوزيفس، هذا الكاتب الذي لديه معلومات كبيرة جدا لأنه كان روماني، ونربطها مع الدلائل المهمة المزودة عن النبطيين ونقوش النبطيين وأموال يعني أموال النبطيين الحديدية، بكذلك ربط آخر مع علماء الآثار أو دلائل علماء الآثار. So from these sources, we can see a basic outline history of Nabatean events. We know that the first clear appearance of the Nabateans in history comes from 312 BCE, where they're involved in Seleucid history. And then in the middle of the 2nd century BCE, there's a lot of interaction with the Maccabeans in Judea. From about 100 BCE onwards, we have inscriptions and coins of the Nabateans. And then in the 1st century CE, the king Aratas IV was particularly well known. And then we know that the kingdom of the Nabateans ended in 106 CE. ولهذا نعرف أو نصل إلى حقائق عامة تخبرنا أن بداية النبطيين كانت في عام 312 قبل الميلاد، وهذا كان تاريخ السلسيود. ثم ننتقل بعد كذا إلى منتصف القرن الثاني قبل الميلاد، عندما كان هناك تفاعل وتعامل مع المكابيينز. ثم كذلك ننتقل بعد كذا إلى 100 سنة قبل الميلاد، لما كان فيه inscriptions، كان فيه كتابات ومخطوطات وفلوس أو عملات نقدية. ثم بعد ذلك نأتي إلى الخلاف الذي كان على التتابع لمن أخذ السلطة، ثم نأتي على نهاية النبطيين في سنة 106 قبل الميلاد. So as a result of those, having those sources, I'm waiting for, there we are. As a result of those sources, we can reconstruct the list of Nabatean kings. And this is the reconstructed list of these kings. But there are some things to note in the list here. Most of the kings are usually known in scholarship by their Greek names, which are the ones that are given on the left here. These are the forms of the names which appear in the Greek literary sources. But in fact, the names are not Greek, but probably of North Arabian origin.
والآن نأتي على شيء نستطيع أن نتبين من خلال الأسماء. نرى من خلال هذه الأسماء الموجودة أمامكم على الشاشة أن أغلب الأسماء الموجودة كانت تأتي من أصول يونانية. هذه الأشكال من الأسماء تبدو بشكل يوناني في المصادر الأدبية، لكن في الحقيقة الأسماء لم تكن باليونانية، لكن ربما كانت بمصدر من مصادر اللغة في شمال الجزيرة العربية. So the name Aritas, for example, the third one from the bottom, which occurs several times in this list, is a Greek version of the Nabatean name Haritha or Harithat, to which a Greek ending has been added. And many Nabatean personal names have close parallels with pre-Islamic Arabian names. Note in the list here that the Nabatean spelling of the name is in brackets after the name when it occurs in inscriptions. ولهذا نجد أن الاسم أريتاس الذي ترونه موجود الثالث من الأخير، اسم أريتاس والذي يبدأ في أو يظهر في أغلب القوائم في الأسماء النبطية هو نسخة يونانية من النبطيين، يقابله هاريتات أو هاريتا أو هاريتات، قد تكون حارثة، والتي تأتي دائما بلاحقة في الكلمة. أغلب الأسماء النبطية ومعانيها تأتي بمرادفة للفترة التي قبل الإسلام في الجزيرة العربية. يجب علينا ملاحظة نقطة أن الكتابة النبطية للأسماء تبدو كما كتبت لكم فوق بين قوسين. Another point in the names to note is that several of the kings adopted royal titles such as Philhellene or Philhellenos. This title appears on coins and it means the friend of the Greeks. These are propagandistic names proclaiming political and cultural attitudes of particular kings. نقطة مهمة جدا يجب أن نلاحظها، وهو أنه كل الملوك الذين يحكمون في فترة النبطيين كان يظهر بجانب أسمائهم كلمة في هيلينيس. هذا التايتل الذي يقصد به وكان يكتب على النقود المعدنية يعني صديق اليونانيين. هذه الكلمة الدعائية صديق اليونانيين، الكلمة الدعائية والتي يعني يزعم أنه هناك توجه سياسي وثقافي للملوك تجاه الرومانيين أو تجاه اليونانيين. And among these titles, sometimes they're translated into Nabatean also. So Aratas IV, he's called here Philopatris, his name appears in Nabatean as Harithat Rachem Amme, which means the lover of his people, the one who loves his people. ولهذا واحد من الأسماء التي نجدها مترجمة إلى النبطية أريتاس الرابع، والذي اسمه راخم أمي، والذي يدعي أنه يحب شعبه. هذا مكتوبة باللغة النبطية أنه يحب شعبه، وهذه مترجمة كذلك إلى اللغة الإغريقية. And Rabel II, the last king, his name sometimes appears in Nabatean as Achi Washezib Amme. He gives life and salvation to his people. ولهذا كذلك هناك الملك رابيل الرابع الذي كان يقول اسمه أخي وشيزب عمي،
والذي كان يدعي بأنه يعيد الحياة والخلاص إلى شعبه من الإغريق. That in the Greek form is soter, and it's quite a common title in Greek as well. But we don't know much about most of these kings. Most of the inscriptions, most of the texts come from the time of the last three kings in the list, Aretas, Malichus II, and Rabel II. أغلب هذه الأسماء التي نتحدث عنها تأتي من خلال الملوك القرن الأول اللي هم أريتاس وماليكس ورابل الرابع، والذين يذكرون باستمرار في النقوش والوثائق التي وجدت للنبطيين. What we do know is that in 106 CE, Nabatea came to an end as a separate kingdom, and the Romans began to rule the area to form the province of Arabia, the new province of Arabia, with its capital at Bosra in southern Syria. ما نعرفه عن النبطيين أن مملكتهم انتهت في عام 106 قبل الميلاد، عندما بدأ الرومانيين حكمهم للجزيرة العربية، جاعلين البصرة مدينة البصرة والتي في جنوب سوريا كعاصمة لهم. The Nabateans did not disappear, of course, when the Romans arrived. The Nabateans continued writing inscriptions, sometimes dating them to the era of the foundation of the Arabian province. But the royal family disappeared. النبطيين لم ينتهوا بهذا في عام 106 قبل الميلاد. لماذا؟ لأن نقوشهم استمرت في تلك المرحلة في تأسيس إلى وقت تأسيس الجزيرة العربية، لكن العائلة المالكة النبطية اختفت. There's some disagreement about whether Nabatea was captured by the Romans or annexed peacefully. A Saudi student of mine wrote his PhD thesis about this, Dr. Fahad al-Utaibi, who is now in King Saud University. وهناك بعض الخلاف حول نقطة ما إذا كانت المملكة الأنباط أو النبطيين قد احتلوا تماماً بواسطة الرومانيين، أو أنهم ألحقوا إلى المملكة الرومانية بشكل سلمي. وأحد طلابي في مرحلة الدكتوراه كتب رسالته الدكتوراه، وهو الدكتور فهد العتيبي من جامعة الملك سعود، حول هذه النقطة. Petra continued to be a significant center under Roman rule, and it had a role in the Roman legal system. There was a court there. We know this because a woman living at the southern end of the Dead Sea, a Jewish woman, had to take a case she was involved in to the Roman court at Petra in the 120s CE. البتراء واصلت لتكون مركز مهم جدا تحت حكم الرومانيين، وهناك وثائق تؤكد وجود هذا الحكم القانوني. كان هناك امرأة في الجنوب من البحر الميت، وهي امرأة يهودية، رفعت قضية إلى المحكمة الرومانية في البتراء في عام 120 قبل الميلاد. A little bit later, Petra developed into an important Byzantine center, with Christians forming probably the majority of the population. We know this most directly from the churches excavated at Petra and from papyrus archives which were found in them dating to the 6th century. بعد فترة بسيطة تطورت مملكة أصبح هناك مركز المملكة البيزنطيين. طبعا ساعد هذا النصارى الكريستيانز اللي هم النصارى
والذين كانوا يشكلون تقريبا أغلب الناس أو أغلب السكان أو أغلب الشعب. نحن نعرف هذا مباشرة من أحفوريات الكنائس في منطقة البتراء ومن البابايرس من أرشيف البابايرس في اللغة اليونانية، والتي يعني كذلك وجدت بتاريخ يعني القرن السادس قبل الميلاد. The continuity of Nabatean culture, or you can call it Nabateo-Arabian culture, after the disappearance of the kingdom and after the last inscriptions in the 4th century CE, is certain. And this is proved above all by the Nabatean script, which continued to develop even during periods when there's no direct evidence, and it emerged in a new form later, as I will explain. مواصلة مملكة النبطيين وثقافة النبطيين استمرت في الجزيرة العربية، وكان لدينا ما يسمى بالأنباط العرب أو النبطيين العرب، ثقافة النبطيين العرب. هذه جاءت بعد اختفاء المملكة الكبيرة للنبطيين، وبعد آخر النقوش التي وجدت في القرن الرابع قبل الميلاد. هذه ليس فيها شك أن المملكة استمرت بواسطة المخطوطات النبطية، والتي واصلت لتتطور حتى في أوقات عندما كان هناك عندما لم يكن هناك دليل على وجودها. هناك أشكال أخرى للنبطيين ظهرت فيما بعد وسوف نتحدث عنها. The inscriptions we now call Nabatean began to be known by European scholarship in the early 19th century. They were copied by travelers, as I said earlier, and then studied by scholars. النقوش التي كانت بواسطة النبطيين بدأت تعرف في العالم الأوروبي وفي الرحلات العلمية الأوروبية في بداية القرن التاسع عشر. هذه النقوش صورت أو حفظت بواسطة المسافرين الذين درسوها وتعرف عليها العلماء. Most of the early copies of Nabatean inscriptions were brought back from Sinai Peninsula, and most of these were very short graffiti, apparently written casually by travelers transporting goods in the region or by shepherds. وبعض أهم النسخ التي وصلت من النقوش النبطية جلبت من صحراء سيناء أو شبه جزيرة سيناء. في غالب هذه النقوش كانت عبارة عن مخطوطات أو كتابات على الجدران. من الواضح أنها كتبت بواسطة المسافرين الذين كانوا يحملون البضائع في المنطقة أو بواسطة الرعاة. When they were first studied, there was no reason to connect them with the Nabateans. Indeed, in the early 19th century, the Nabateans, as they came to be called, were almost unknown. There were only the references to Nabateans found in texts like Josephus. And these inscriptions from Sinai were not where the Nabateans were mainly centered. في الحقيقة أنه عندما درست هذه النقوش لم يكن هناك ربط بينها وبين الأنباط أو النبطيين. في الحقيقة في بداية القرن التاسع عشر النبطيين as they came to be called يعني كما بدأوا ينادونهم الأنباط أو النبطيين كانوا يعرفون على أنهم لهم مرجع بالأنباط الذين وجدوا في العهد القديم مثل جوزيفوس الذي ذكره المؤلف. هذه المخطوطات أو هذه النقوش كانت في بداية وجدت في صحراء سيناء، والأنباط أنفسهم كانوا هم محور النقاش في هذه النقوشات أو الحفوريات. The correct interpretation, this is one of the, on the screen is one of the inscriptions from Madain Salih, but the correct interpretation of the script
was arrived at by Edward Beer in 1840. I hope this is coming. الترجمة الحقيقية لهذه المخطوطات التي وجدت وصلت إلينا في عام 1840 بواسطة عالم اسمه بير. المتبقي من الشكوك حولها حول هذه المخطوطات أزيل. A full explanation of the situation of the writing systems in the Near East at this time would take too long. But this is, you can see on the right, these are examples of the copies that Beer was using in his decipherment. It was a very difficult decipherment to complete. And at first, it was not obvious that this was connected with other scripts known from the region. I'm going to speed up a little bit, so you'll have to translate it. You'll have to be watch what I'm doing on the screen. That's all right. الكتابة الحقيقية لا تظهر بشكل قوي جدا على ما كان من موجودة من مخطوطات، لكن يتبين لنا أن تفكيك رموز الكتابة الإغريقية كان فيه صعوبة كبيرة جدا، وهذا يظهر واضحا من اللغة التي كانت مستخدمة. Basically, in the Roman period in the Near East, there were many different dialects of Aramaic, and each local dialect had its own style of writing. And this chart, which is on the screen, shows different versions of the Aramaic script. You can see the Nabatean column, or two columns in the second and third columns, because there were two types of Nabatean script, a monumental one and a cursive one. هذه الكتابة التي ترون الآن على الشاشة هي جزء من النقوش النبطية التي كانت موجودة، وكل واحدة منها كانت تختلف عن الأخرى. فكان فيه بعض النقوش ملكية وبعض النقوش كانت استطرادية للكتابة من قبل الناس العاديين أو المطولات. The Aramaic script, in fact, goes back to a very early date. And I've got here, but clearly there is just a little bit of a problem with the, here we are. This is an example of one of the early Aramaic documents from Elephantine, Aswan, the island near Aswan in southern Egypt from 402 CE. الكتابة الآرامية بدأت بشكل مختلف وأصبحت تتشكل بشكل كبير جدا، ووجدوا كثير من المخطوطات عند مدينة أسوان أو التي كانت تسمى جزيرة أسوان في جنوب مصر. And this inscription is the Tama, so-called Tama stone. This was found by Julius Euting, who I mentioned earlier, or by Charles Hubert, and it ended up in the Louvre in Paris, which is where it is now, and it's from Tama in Saudi Arabia. هذه المخطوطة وجدت في تيما، المخطوطتين التي عرضها الدكتور وجدت في تيما، وجدها جوليوس أوتن، وهي موجودة الآن في طبعا الكتابة الآرامية موجودة الآن في متحف اللوفر في فرنسا. So these texts were written in the Achaemenid Persian Aramaic script, which was used over a wide area during the Persian Empire period. هذا النص موجود مكتوب باللغة اسمها الأكوميد الفارسية، والتي كانت تستخدم هذه اللغة من خلال الإمبراطورية الفارسية لشمال الجزيرة العربية. So what happened was that when the Persian Empire came to an end and Alexander the Great conquered most of the Near East, local dialects of Aramaic developed and local scripts developed.
ولهذا عندما جاءت أو حان نهاية الإمبراطورية الفارسية باحتلال أو باستعمار القيصر الأعظم للشرق الأقصى أو الشرق القريب، وجد أن هناك الكثير من كلمات الأراميك بدأت تنتشر بشكل كبير جدا. So these on the screen now, you've got the main scripts during the Roman period. Jewish Aramaic script, which is also the script used for writing Hebrew later. The Palmyrene Aramaic script from Tadmor in Syria. I describe it as being dead because what I mean is that it disappeared completely. It disappeared completely. الآن على الشاشة ترون الآن اللغات التي كانت تستخدم أو المخطوطات أو لغات المخطوطات التي كانت تستخدم في الآرامية في وقتها. عندنا الآرامية اليهودية، المخطوطات الآرامية اليهودية والتي كانت تكتب بالعبرية، والآرامية آرامية البالمرين هذه هي التي تعتبر انتهت، وآرامية الإديسنا أو الإديسان التي لا تزال يعني أو التي استخدمت في سوريا وفي الشرق الأوسط النصراني. وعندنا الآرامية النباتية التي كان أو النبطية التي كانت تستخدم في البتراء في الأردن والتي تطورت من المخطوطات العربية. Very good. So this is an example of a Palmyrene inscription. Actually, it's a bilingual inscription. You can probably see there is Greek at the top and there is some Greek here also, but this part of the text is in Aramaic. هذا المخطوطة التي أمامكم الآن هي مثل على أحدى النقوشات التي وجدت بثنائية اللغة، فالمكتوب فوق هو الآن بالآرامية والمكتوب في الأسفل أو في بعض الخطوط الأسفل لو كبرت الصورة ستجد أنها بالنبطية. So we move on now to the Nabatean inscriptions. This is a drawing of one of the Madain Salih Nabatean inscriptions, and it's in a script which is fairly formal. There is also a cursive Nabatean script which is used on papyrus. As you can see, it's much more difficult to read. لعلنا الآن نتجه إلى بعض المخطوطات. مثل ما ترون هذه مخطوطة نبطية كانت وجدت في مدائن صالح، وكما ترون هي مكتوبة بلغة رسمية أساسية وتجدون صعوبة تفكيك هذه اللغة. And this brings us to the particular historical importance of the Nabateans. They were not just an isolated kingdom lasting for a few hundred years, since the alphabet, their alphabet, appears to have been adopted for the writing of early Arabic inscriptions and papyri. وهذا الآن يرشدنا أو يأخذنا إلى أهمية اللغة النبطية. ليست لغة عدة قرون وانتهت، ولكن نجد أن اللغة العربية أو أوائل اللغة العربية كانت مستمدة كذلك من اللغة النبطية. This older Nabatean alphabet was not ideal for writing Arabic, since it was designed for Aramaic, which is different from Arabic in a number of ways. So far as the alphabet is concerned, Aramaic lacked certain sounds that exist in Arabic. ولهذا هذه اللغة النبطية التي ترونها الآن لا تصلح أن تكون لغة عربية فصيحة. الهجائية أو الألفابت أو الحروف التي فيها لا تصلح أن نقول أنها هي حروف عربية، بما أن هناك الكثير من الأصوات في اللغة العربية الغير موجودة في هذه اللغة الآرامية المكتوبة أمامنا. There is an excellent example of an inscription which uses the Nabatean script basically to write Arabic. This is the Namara inscription dated 328 CE.
هذا المثل اللي موجود أمامنا قد يبدو أنه عربي. هذا كان عام 328 قبل الميلاد. هذه بعض النقوش الآرامية التي تشابه اللغة العربية. So a cursive form of the Nabatean script developed, and this is, I made this a long time ago, this picture, but it's meant to show that some of the cursive Nabatean letter forms are very similar to some of the letter forms in later Arabic. And you can see it in a number of the letters, particularly in Ya and Mim and Ayin, the similarity to the Arabic letters. ولهذا مثل هذه المخطوطة الآرامية تدلنا أنه كان في هناك تقارب شديد جدا بين بعض الحروف في النبطية أو الآرامية القديمة وبعض الحروف العربية مثل الياء والميم والعين. Now we'll turn to some characteristics of the Aramaic language. We've been talking about script until now, but the language is worth just a few notes because it's very different from Arabic in a number of ways. First of all, sorry, yes, go ahead. دعونا نتجه إلى اللغة الآرامية. كنا نتحدث عن المخطوطات، لكن دعونا الآن نتجه إلى اللغة الآرامية، مواصفات أو صفات اللغة الآرامية وكيف يمكن أن نقاربها مع اللغة العربية. These are just examples, but there is a post-positioned definite article. So the word for book in Aramaic is kitab, and the word for the book is kitabah. So the definite article is at the end of the word, not at the beginning like al or ha. واحدة من الأمثلة هو ال للتعريف، فلدينا مثلا كتاب ولدينا الكتاب. في ال للتعريف عندما تضاف إلى الكلمة فإنها تصبح كتابات، كأنها جمع، ليست كاللغة العربية. هذه ليست بادئة، ال للتعريف ليست بادئة وإنما هي لاحقة في اللغة العربية. The relative pronoun is di, which also means in Aramaic of, as in Malko Di'ar'o, the king of the land. So it's a different kind of relative pronoun. كذلك ضمير الملكية في اللغة يختلف عنه في اللغة العربية. فمثلا لدينا ملك البلاد اللي هو الدي، يوجد ضمير مشابه للذي في اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية الذي هو of. نعم. Yes. The demonstratives are mostly in the form dana and hana, meaning this. In the feminine is da and hade. كذلك من المظاهر في اللغة الآرامية أن لغة الإشارة دنا أو هانا بمعنى هذا وذلك للمفرد المؤنث والمذكر. And then there is quite a lot of vocabulary in Nabatean Aramaic, which is typical of Aramaic and is found in other Aramaic dialects, such as bar, son of, at, wife of, nafak, go out, zaben, sell, yaldo, child, ethai, there is. These are typical Aramaic words. هناك التطابق الكثير بين أسماء المعرفات مثل دانا وهانا، وكذلك مثل كلمة بار بمعنى ولد ابن كذا، كذلك أنت معنى زوجة فلان، إن باغ معنى أخرج إلى الخارج. هناك بعض الكلمات التي يعتقد أن أصلها من اللغة العربية. But there are some notable features in Aramaic which make it
look rather different from other Aramaic dialects. First of all, it is rather conservative. It's a rather archaic dialect of Aramaic. What this means is that it uses linguistic forms which are characteristic of earlier Persian period Aramaic. هناك إذا تحدثنا عن اللهجة النبطية الأرامية المختارة في المخطوطات، نجد أن هناك لهجة محافظة مثل الآرامية التي كانت تستخدم في الزمن الفارسي. إذا سمحت لي بقي 10 دقائق. 10 minutes, Professor Healey. Okay, right. I think what I will do for 10 minutes then, I will make a jump. There's no need to translate everything here, but I need to move on to the tomb inscriptions, which are an important part of the title. So I will go through the slides. This is an example. This is as we agreed, 1 hour. Yes. You said you need just only 1 hour for the lecture. Yeah. And then we'll go to the discussion later. That's fine. That's fine. So here is another example of a Madain Salih Nabatean Aramaic inscription. They're unusual because the inscriptions from Madain Salih are unusual because there are rather few inscriptions from Petra itself, especially tomb inscriptions. There are very few tomb inscriptions from Petra. لدينا الآن هذا المثل في مدائن صالح، وفي الغالب يعني لا يوجد هذا في مدائن صالح إلا في المداخل القبور التي في مدائن صالح. سنتحدث عن هذه النقش الذي أمامنا. The one big exception in Petra is the Turkmania tomb, this tomb, which has an inscription on its facade, which is the only really substantial inscription of this kind in Petra. But in Madain Salih, there are about 40 of them. لدينا ما نسميه بالنقوش التركمانية التي كانت في عام 350 قبل الميلاد، وهذه النقوش لا توجد كثيرا في غير مدائن صالح، لكن في مدائن صالح هناك أكثر من 40 نقش بهذا الشكل. Sorry, I'm waiting for the thing to change. It's interesting to note the content, the typical content of these inscriptions in the change is not, there we are. The inscriptions in Madain Salih have typical features. They're rather formulaic. They have a formula and they're very distinctive. They're not like most contemporary tomb inscriptions in the Near East and around the Mediterranean. Yes, go on. من الممتع أن نلاحظ أن هذه النقوش حول مدائن صالح لها فورمولا معينة، لها نظام أو لها معادلة معينة تكتب بها جميع هذه النقوش، وليست مشابهة للنقوش الأخرى الموجودة حول المنطقة والجزيرة العربية. They typically have this kind of form. This is, I've put into English an example. They're quite long. They have this typical formula at the beginning. This is the tomb which so-and-so made. في العادة تكون لها نفس نظام أو نفس المعادلة في الكتابة تجري على كل هذه النقوشات أو هذه التي توجد على هذه القبور، وهذا أحد الأمثلة من هذه النقوش التي ترجمت. And I have highlighted here in black some interesting phrases which show the legal character of these inscriptions. هنا أكتب بالخط الأسود العريض ما كان يكتب بشكل قانوني على هذه النقوشات. فمثلا بالخط الأسود العريض كاتب أي طفل ذكر يولد هنا، بعدين كاتب هلافو، ما أعرف ماذا يقصد بكلمة هلافو. Yes. What's interesting is that
it does not say that it does not say who is buried in the tomb. The inscription is not to tell you who is buried in the tomb. The inscription is to indicate the legal situation of the tomb. And yeah. النص الذي يوجد على هذا القبر لا يذكر من الذي مدفون في هذا القبر، وإنما يذكر الحالة القانونية للشخص الموجود في هذا القبر. So we've got in these phrases which I have highlighted, whatever male children may be born to this halafu, their descendants by hereditary title forever, and then later on, nobody has the right to sell the tomb or write a deed for the tomb or anything else for anyone at all. And it's all very legalistic language. This is my point. It's legalistic language. ولهذا الدكتور هيلي يقول أنه من الملاحظ أو المدهش ما كان يكتب على هذه القبور هي الأجزاء أو الأمور القانونية لمن في هذه القبور، يحق لهذا الشخص الذي في القبر أو لا يحق له أو من أين أتى، بغض النظر عن من هو الموجود في هذا القبر. And you'll see at the end of the inscription an important legal detail. It says a copy of this inscription or text is deposited in the temple of Kaisha. يكتب يعني هذه أحد المكتوبات على أحد القبور أن نسخة مما يحتوي هذا القبر موجودة في معبد قيشة. And this shows that what we have here is basically a legal document, and there is a papyrus copy of it, which is in one of the archives of the city. ولهذا ما يخبرنا هذا الأمر أن هناك أن هذه صورة قانونية لما يوجد في هذا القبر، وأن هناك نسخة أخرى لهذه الوثيقة في البابايس أو أرشيف بابايس. And this is exactly parallel to the situation in Edessa in Turkey. وهذا كذلك موازي لما يحصل في أوديسا في تركيا. الصوت ينقطع الصوت. بروفيسور جون، عذرا يبدو أن هناك انقطاع في الصوت. الصوت هل ما زال منقطع يا اخوان؟ انا لا اسمع شيء حقيقة. لا أسمعك. كثير. يبدو في خلل عند الدكتور هيلي. دكتور عبد العزيز لو تواصلت معه نعم سيعود الآن يا دكتور، سينضم الآن.
اشتغل عندكم يا إخوان ولا ما زال الصوت أيضا منقطع؟ لا زلنا ننتظر يا دكتور. عاد الدكتور. بروفيسور هيلي. Are we back again? Yeah. Go ahead. 3 minutes left. That's okay. I'm not worried about the time. That's just I've got to now share the. It'll take some time to share the screen again. We can see you now. Yeah. I have to get to the point of sharing the screen again. That's my difficulty. Is down in the middle. Yeah. It says share screen. Yeah. Share content. Yeah. Okay. That's the wrong one. Here we go. Okay, you can hear me now, can't you? Yeah, we can hear you. Right. I will quickly get back to the right place, and I will continue talking at the same time. The point about the inscriptions is that they are legal in character. That is, they're not identifying the tomb as the place or with the date when somebody was buried in the tomb. They're indicating that who owns the tomb, and a copy of the document is placed in the archives of the city. So I will now finish very quickly. Yep. الدكتور على الانقطاع ويعود إلى أنه هذه الوثائق التي كانت موجودة على أو هذه المحفورات النقوش التي كانت موجودة على المعابد أو على على مدائن صالح كلها كانت تدل على الأحقية القانونية لمن يعود هذا الصرح أو هذه المقبرة، وهذه النقوش تثبت بشكل قانوني أحقية الناس الذين فيها. Okay, so now I said I was going to say something about religion. These are the main gods and goddesses who are mentioned in the Nabatean inscriptions. Dushara was the main Nabatean god. The others listed, I won't go through them all because I don't now have the time, but notice that Hubal and Manat appear in the list, and Alat and El-Uzza. So with strong connections with Northwest Arabia, but there are other deities as well. هنا سنذكر بعض المعتقدات أو بعض ما كانوا يعتقدون بأنهم آلهة في الفترة التي كانت قبل الإسلام، وهذا يدل على التماثل بينها وبين اللغة العربية أو ما ورد في اللغة العربية مثل اللات والعزى وهبل ومنات. طبعا هذه موجودة في شمال الجزيرة العربية وذكرت كذلك في القرآن. And this is the main temple of Dushara in Petra, and outside the temple is the altar of the god. هذا المعبد في الالتر في بترا في منطقة الأردن. And a very typical feature of the Nabateans is the use in religion of niches and stone idols. And there are hundreds of these which have been preserved archaeologically. This is one which is from one of the temples at Petra. واحدة من الأشياء التي كانت في كل المعابد النبطيين
اتجاههم للآلهة المعمولة من الأحجار ومن الحصى الكبيرة، وهذا واحد من الأمثلة الذي ترونها الآن. يعني يحمل كانت آلهة كلها من هذه الأحجار التي أمامكم. It seems that the Nabateans liked to worship their gods in the form of stones, but during the period when there was Roman influence, they made statues also, like this one from Khirbet al-Darikh, and another one here from Tanur, Khirbet al-Tanur in Jordan. يبدو أن النبطيين كانوا يحبون أن يعبدون آلهتهم على شكل أحجار، ولكن تأثير الثقافة الرومانية بعمل منحوتات على شكل آلهة أثر عليهم في رسم صورة الإله والإلهة الأنثى، مثل هذه الصورة الموجودة أمامكم من خربة تنور في الأردن. And that is the end of my presentation, and I will now hand back to the chairman, and thank you very much for your patience, and I'm sorry if the breakdown of the Zoom was caused by anything in my computer. Thank you. شكرا جزيلا. هذه نهاية المحاضرة هذه الليلة، وأعتذر عن هذا الانقطاع الذي حصل على برنامج الزوم، وأعود إلى منسقين المحاضرة. شكرا. جاء وقت الأسئلة. طبعا الأسئلة كثير والحضور ما شاء الله تجاوز 430. لعلنا يكون عندنا سؤالين. سعد دكتور سعيد فضلا لأمرا ترجمتها للبروفيسور هيلي من الدكتور أشرف سمير توفيق، يذكر أنه هل مملكة دادان امتداد لمملكة الأنباط، ولماذا تعد مدافنهم من أهم آثارهم المعمارية، وما أهم المنشآت المعمارية في مملكة الأنباط؟ دكتور Professor Healey, Ashraf Samir is asking a question whether the kingdom of Dadan is a continuation of the kingdom of the Nabataean or Ambat people. And if so, what are the most prominent features of this kingdom? I think the answer, first of all, is no. It's not a continuation. Dedan and Madain Saleh was inside the Nabataean kingdom, but Dedan in El Ula was a separate, politically separate unit. But there is a lot of connection. There are lots of connections between aspects of Nabataean culture and Northwest Arabian culture of that period. الجواب يقول دكتور هيلي ليس صحيح أن مملكة دادان هي استمرار أو مواصلة لمملكة الأنباط، لأن الأنباط أو دادان الذين في مدائن صالح غير دادان الذين في منطقة العلا. دكتور عبد العزيز أيضا قال من الأستاذ. نعم تسمعني يا دكتور؟ تسمعني؟ أيضا الأستاذة فاطمة محسن نعم تقول يعني ماذا يرشح أو ماذا يرى البروفيسور هيلي أفضل كتاب يضم نقوش مدائن صالح، ماذا يقترح؟ Professor Healey, Fatima Hassan is asking, what is the best book that you advise us to go if we need to read about Madain Saleh? There are very complicated technical books written by Leila Nehme about the recent excavations, but they're not really easily accessible for someone who is not an archaeologist. My own, I wrote two books. One is called The Tomb Inscriptions of Madain Saleh, and another book called The Religion of the Nabataeans. In those books, there is, in each case, there is a substantial introduction about the history and culture of the Nabataeans.
And in English, I think that those are probably the most useful things you could go to. أوكي، الإجابة الدكتور يقول أن هناك عدة كتب كتبتها إنسانة اسمها ليلى نهمي، ولكن الأسلوب الذي كتبت فيه كان معقد جدا بشكل كبير جدا. هو ينصح ببعض الكتب التي ألفها مثل هذا الكتاب الذي على الشاشة as the one he is showing now on the screen. الكتاب الأول اسمه قبور الأنباط والإنسكريبشنز المنقوشات في مدائن صالح، والكتاب الآخر thank you دكتور هيلي. الكتاب الآخر اللي هو ديانة النبطيين اللي هو The Religions of the Nabataean People ديانة الأنباط. هذه توضح بشكل مختصر وبشكل عملي تاريخ التاريخ في مدائن صالح وشمال الجزيرة العربية. هذا هو الكتاب اسمه The Religion of the Nabataeans and the Conceptions of Conceptus اللي هو الأفكار والديانة في العهد النبطي. في الحقيقة نشكر الأستاذ الدكتور جون هيلي على هذه المحاضرة القيمة، وأيضا على تفاعل الحضور. كان العدد فوق حوالي 400 مشاركة. We thank Professor Healey for this valuable lecture and for the interaction of the audience. أما الآن فيتقدم سعادة عميد كلية العلوم الإنسانية الأستاذ الدكتور يحيى بن عبد الله الشريف بإلقاء كلمته، فليتفضل مشكورا. Now the Dean of the Faculty of Humanities, Professor يحيى الشريف, will present his speech. تفضل دكتور يحيى. شكرا دكتور عبد العزيز. السلام عليكم وطبعا مساءكم أصحاب السعادة حضورنا الكريم. أرحب بكم جميعا في هذه المحاضرة القيمة، وأتقدم بخالص الشكر لبروفيسور جون هيلي أستاذ التاريخ القديم الفخري بجامعة مانشستر على استجابته للدعوة وعلى الإضافة المعرفية التي سمعناها الليلة في موضوع مهم يتناول الآثار القديمة في شبه الجزيرة العربية التي تزخر بالكثير منها. ومن المصادفات الجميلة ما سمعناه مؤخراً من اكتشاف باحثين في معهد ماكس بلانك الألماني لمنحوتة صخرية في سكاكا شمال السعودية، وجد بعد البحث والدراسة أنها أقدم منحوتة بشرية بالحجم الطبيعي في التاريخ بعمر 8000 عام. وموضوع الآثار اليوم يشكل أهمية كبيرة في ظل العناية بالسياحة كرافد اقتصادي. الحقيقة أن الحديث يطول لكني أحاول أن أختصر، فانتهز هذا اللقاء لأتقدم بالتهنئة الخالصة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ولسمو ولي عهده وللشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني 91 للمملكة الذي يصادف يوم الخميس القادم، وأدعو الله أن يحفظ لوطننا أمنه واستقراره وأن يديمه رمزا للعز والمجد. وفي الختام أشكر كل من أسهم في إنجاح هذه المحاضرة، وعلى رأسهم معالي رئيس الجامعة أستاذ الدكتور صالح السلمي، وأصحاب السعادة الدكتور عبد الله الملهي عميد كلية اللغات والترجمة، الدكتور سعيد الصرف أستاذ اللغويات أو أستاذ الترجمة بالكلية، الدكتور نايف جبلي عميد التعلم الإلكتروني، الدكتور مفلح القحطاني المشرف على إدارة العلاقات العامة والإعلام بالجامعة، والزملاء في قسم التاريخ الأستاذ الدكتور سعيد القحطاني، الدكتور عبد العزيز أبو داهش الذي تابع هذه الاستضافة من بدايتها وإلى هذا اليوم، الأستاذ الدكتور فوزي عارف، الدكتور بندر الروقي، وأعتذر إذا كنت نسيت أحدا، ولكم مني جميعا وافر التقدير، وإلى لقاء علمي آخر ودمتم في خير. بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, may the peace and blessings of Allah be upon you all. First of all, I'd like to say good evening to all of you. I'd like also to welcome all of you who joined us tonight. And I will start initially by thanking Professor John Healey for this contribution that he made tonight, for the innovation that he delivered tonight on a subject that all of us we are interested in, which is the archaeological places and in the north of the Arabian Peninsula or Saudi Arabia.
And I'd like also to speak about one of the inscriptions that they found in Skaka by a German institute, and it's considered one of the oldest human, inscription that's 8,000 years old, and it's found in the the north part of Saudi Arabia in a place or in a city called Skaka. In fact, we don't want to make it long, but I'd like to utilize this opportunity to thank the custodian of the two holy mosques, King Salman, and also his crown prince for the National Day, the 91st National Day of the Saudi Arabia, which correspond the next Thursday. At the end of this presentation, I'd like also to thank everyone who contributed to the success of this presentation tonight of Dr. Heiley, and among them Dr. Abdullah Al-Milhi, the Dean of the Faculty of Translations and Languages, Dr. Saeed Al-Sarf, who was translating, the Assistant Professor of Linguistics and Phonetics and Phonology, also Dr. Miflih Al-Gahtani, Dr. Saeed Al-Gahtani, Dr. Abdulaziz Abu Dahish, who was following the broadcasting of this presentation tonight, and he was following from the very beginning of this idea. Also Dr. Arif, Dr. Bandar Al-Brugi, and everyone who contributed, and I'm sorry if I forgot someone. أيضا سعادة عميد كلية اللغات والترجمة مشكورة له مداخلة. The Dean of the Faculty of Languages and Translation will get the mic. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. First, I would like to thank Professor John Healey for this informative and presentation in which he took us in a journey dated back in the history, and enlightened us by the information and the connections between the history and the religion, as well as the transition between this era of history. I would like to thank Professor Yahya Sharif, who is the Dean of Humanities Sciences, and Professor Abdulaziz, as well as Professor Saeed Al-Gahtani, and our translator, Dr. Saeed Al-Sarf, who volunteered to do the translation, which is, I know, Dr. Healey, that the translation kind of, cut most of the presentation, but it is a must because most of the speakers and participants were, Arabic speakers. So thank you very much for all of your, the effort that has been done to conduct such a, lecture, informative lecture. And we are willing and hoping that, you visit Kingdom of Saudi Arabia, and especially King Khalid University, and deliver this, lecture in person. I don't want to take that much of your time. I thank you all for this wonderful and informative presentation, in which I personally learned a lot about the Nabtinians and their architecture and their inscriptions. Thank you very much, and thank you, Dr. Saeed Al-Sarf, for volunteering to do the translation. And thanks for everyone who attended and who participated and contributed to the conduction of this presentation. Thank you. Thank you. And by the way, there are a lot of questions on the question and answer section in the Zoom area. We are sorry, we are running out of time. Also, Professor John is also running out of time, but you can contact Dr. John directly to the questions, or also you can contact Dr. Saeed and Dr. Abdulaziz from the history department in our faculty. شكرا Dr. Saeed. Professor Healey, would you like to say anything before we go to conclusion?
No, I would like very briefly to thank everybody, including yourself, Abdulaziz, for all the contributions which everybody has made to this. I especially admire the translation work of Dr. Saeed, and think that without that it would be impossible. Well done. And thank you to the whole of the university, King Khalid University also. يسرني أن أشكر في نهاية هذا اللقاء جميع من قام على هذا بما فيهم دكتور عبد العزيز وجميع الفريق، وكذلك يسرني أن أشكر المترجم. شكرا لكم جميعا. قبل الختام يتقدم سعادة عميد الكلية الدكتور يحيى الشريف بتقديم شهادات شكر وتقدير. Before concluding, the Dean of the Faculty of Humanities, Professor Yahya Sharif, will present certificates of appreciation to Ustad Dr. John Healey, Dr. Abdullah الملهي سعادة عميد كلية اللغات والترجمة، وأيضا سعادة عميد التعلم الإلكتروني عمادة التعلم الإلكتروني دكتور نايف جبلي، كذلك سعادة المشرف العام على العلاقات والإعلام دكتور مفلح القحطاني، وسعادة الأستاذ الدكتور رئيس قسم التاريخ الأستاذ الدكتور سعيد القحطاني، وسعادة الدكتور سعيد الصرف، وسعادة الأستاذ الدكتور فوزي عارف، وسعادة الدكتور بندر الروقي، والدكتور عبد العزيز أبو داهش. كما يتقدم سعادة رئيس قسم التاريخ بتقديم شهادة شكر وتقدير لسعادة عميد الكلية الأستاذ الدكتور يحيى الشريف. The head of the history department, Professor سعيد القحطاني, will present a certificate of thanks and appreciation to Professor يحيى الشريف. وسيتم إرسال جميع الشهادات بما في ذلك الحضور عبر البريد الإلكتروني. All certificates will be sent via the email. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. شكرا الله لكم جميعا. في أمان الله. شكرا لكم جميعا. شكرا.